So we want to talk about we talked about part 1 last time, but now we want to talk about Pastor Matsiki. Language. The language. What language do you use in connections, in preserving connections? In preserving connections. When connections come, how do you communicate? Because communication is like water. It sustains a relationship. Oh yes. Right. So getting them Bible first, then we can just round up first. Verse 1. From verse 9. Then the woman of Samaria said to him, How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God, and who it is who says to you, it's like the opportunity that we are saying, which is the woman but the man is the what? The waters what? Life. Is the waters of life. Is the water of life. Waters of life. But she does not realize Jesus answered. It's like unyima munhu akaguta. Jesus answered and said to him, If you knew the gift of God, and who it is who says to you, Give me a drink, you would have asked him, and you had given you living water. Right? There was ziva kuti Diana arikukumbira. Waitochinja iwewe woregedza kufara kuti akukumbira, but iwe wotomukumbira nekuti iwewo mvura yaunayo imvura inoti kana ndakayemwa ndinonzwa nyota zvakare, kasi mvura iyi wakamwa unowana upenyu usingaperi. But dambudziko rakonzesa nderekuti iwewe number 1 hauzive wawanaye. Saka nekuti hausi kuziva munhu auya pauri, hausi kuziva chekukumbira. Pauri kukumbirwa uri funza kuti wakumbirwa, but usingazivi kuti watonwa nyasha neakukumbira. Nekuti ari kukukumbira ndiye atori nezvinhu zvaunotoda zvausina. Chaari kuku The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Ndara kutaura kuti muri mvura ime, but imi kana mukombe wacho kucheresa hamuna, uye pakadzika munochera nei? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Then Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Because the well of Jacob was just a shadow. All right. Of Christ concealed. But now, what was concealed is been now revealed to you. But you cannot, you don't have the eyes to see and to perceive. What was Jacob showing you is now come to you. It's now revealed. But you are still stuck in tradition of Christ concealed, not Christ revealed. That was a message. Yeah. Christ concealed, Christ revealed.
But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. The woman said to her, Say, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, Go, call your husband, and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband. In that you spoke truly. The woman said to him, Say, I perceive that you are a prophet. Say, I perceive that you are a prophet. All along nachingotaura but nachitaura ndisingazive kuti munhu wandiri kutaura naye ndiani. But now that I perceive that a prophet, chinzwa zvinoita uri verenga tutarinye communication. The woman said to him, Say, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. What is it? Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. May God bless the reading of His word. You may take a seat. So you're talking about communication. Look, tine scenario yatinayo pana, right? Jesu aenda patsime, but ari kukumbira mvura kasi yari mvura, but kusiyana kwemvura yaari kukumbira nemvura yaari yake ndeupenyu husingaperi, kasi yaari kukumbira ndoti kana ukakumbira unonzwa nyota zvakare. But ari kukumbirwa haasi kuziva ari kumukumbira kuti ndiani. Nyangwe paari kumbopiwa mahint, still munhu haasi kuziva kuti ari kumukumbira ndiani. Kusvika bhaibheri parazoti and she perceived. Right? No one told her. She perceived. See and to perceive. See and perceive. Then she perceived, right? That this one was a what? A prophet. A prophet. But then we want to look at the strength of that prostitute. When she perceived, right, that this one was a prophet, right, she then did something. She then changed her language and communication. Okay. Come on now. Automatically, she then went to the scriptures. Nyaya dzatochinja based nemunhu waakuziva kuti ndiani waperceive. All right. So communication yatochinja, yatove nyaya dzemashoko nemagwaro kuti imimi munoti oro zvakanzi based on scriptures, which means language yaakutaura akuziva kuti kana nda munhu uyu kana ari muprofita ndinofanira kutaura naye language dzinoenderana neshoko raMwari kuti ndikwanise kuhwina munhu uyu. Panapa handichataure nyaya dzebhora. All right. All right. Kana nyaya dzemasimbi nekuti munhu imuprofita. Okay. Saka ndakutotaura dzekukingdom kwake dzaanonzwisisa. All right. Kuti ndikwanise kumaintaina mukana wandaona with this relationship. All right. So I have to be relevant, Not a misfit. not a misfit. So I have to make my communication based nemunhu wandiri kutaura naye. All right.
So kana ndakutaura naJesu nyangwe nekuti ndapesiva kuti muprofita ndakufana kuenda kumagwaro ndonokota magwaro nyaya yakabva yachinja onzi madzibaba edu Alright. ana maiti chi Maidana matramgumi. imi moti Jerusalem. moti Jerusalem and kwenye mvura maendisa ku I have perceived Alright. I have perceived that this is a prophet. Alright. So I have to take advantage and make sure that I communicate relevantly. Not irrelevant. Because in every subject there's a technical jargon for every subject. Alright, alright. Wakada tuna jargon yeku religious studies wenda kuisa ku management of business unofoira. Misfit. Wakada tuna management of business jargon wenda kuisa ku science unofoira. Alright. So every subject they've got this technical jargon. Aungatile law jargon wenda kuisa ku economics unofoira. Alright. So the woman akava achinja automatically communication yake based perception yemunhu wacho wari kudila naye. Chai. Tochitanga mani. Yatautanga. So for example, the Bible says your gift opens room for you, right? Among great men or among kings, which means you are not a king. Kana Bible chiti great men andida hangu taura but zvinongoreva they are less men but andidi taura hangu but say rakameshena kuti great men. So your gift opens room for you. Andika among great men. Bizo. But great men kana gift yako yanovhura, right? Chimwe chinhu chakuchengetedza kuti urambe uri muroom yavhurwa. It's your communication. Your language. Motora asino kaimomo. So inini it's okay. It's okay but it's okay. So kune mwe munhu unoziva kuti communication yakakosha kuti when a gift has open room for you. For example inini panga ndiri personal trainer gift yangu yandivhurira room yekuti ndikwanisa kusangana kana naambassador. But ndaizopedza time yakawanda ndine ambassador, right? But it means kuti ambassador kuti ndingandirame ndiri relevant na ambassador, let's say kana South Africa, I had to know the relationship in terms of politics, what was happening in South Africa and in Zimbabwe, so that when we communicate I can be a person of relevance. That much is one. I don't following. Wakamona say genga zhinji richitambura nyangu rakambovhurwa mukana kuti chipo chako chakuvhurira mukana vanatanga kuti manje nini manje apa ndavhurwa do ndana minister kana ndavhurwa do ndine munhu ndine minister of houses or ndavhurwa do ndine ambassador ndoti but nini manje zinga madimoni no ndakamukwadza kuchima mwana ndingire ndakamukwadza nesuro mwana ndakabva ndamukwadza ambassador ndokwadza vanhu manje but training indorwadzisa manje inini vanotoziva kuti uyu anorwadzisa anongotera kuti saka wamukwadza language yataurwa. But kana uri munhu akangwara akutanga kutovhunza kuti kwenyu ndakanzwa kuti munoita zvemining zvinombofamba sei. Mufundisi muda kuziva zvemining? No, hazvinetse. This is how we do. This is the process. Kana muchida imi can help you to have a mining claim. Chipo chenyu chakuvhurirai. Vanozokuona vane mufundisi akuita mining vanoshamisa kuti mufundisi akuita mining sei. Akaziva language yekutaura nepekutaura newekutaura naye. Haana kufamba ane chechi chete. Because church is part of life.
And after church, there's life waiting for you. Sure. That's why in the Bible, I've come that you might have life. And life in abundance, not church. Rents need to be paid. People need to eat. People need to eat. So ndakabva ndadzinga madhimoni ndakabva ndaruwa dhimoni ndakabva ndarirova muri kuona mwoyo minhu vanadaiwo so indonamatira vanhu vanachipora kai Misfits. pana mumwe mufesi akandiudza kuti pakamboya one of the greatest rich person from Zimbabwe anozivikanwa as a billionaire auya billionaire auya anokwanisa kunza mainvestment pazvirunzi akatorwa akanorakidzwa zvinhu zvaakanorakidzwa akapedza 3 hours achirakidzwa zvinhu zvaairakidzwa vaangopedza kuti nguva yangu yekudzokera yakwana vanopira private jet yake vaenda and the people missed an opportunity. Billionaire yako endakangowasira 50,000 vakafarira 50,000 but billionaire yanga auya achida kuita investment in Zimbabwe but kwaakaendeswa nezvaakanotaura nelanguage yaakanotaurwa nayo nezvaakanoona zvakonza kuti vanhu valuze zvaifanira kuti vaona nelanguage ndosaka uchiona vafundisi vazhinji katongoti tongozvindozvipinzamo pavafundisi tongoti vafundisi tese kuvafundisi vamwe vavafundisi akaona chechi yake yakura akutongozora kunge atove baba kune munhu wese wakamboona munhu wekombi wakwira mukombi kondakta munhu wese akwira mukombi anomurova wakana kuti nyara yafanike mudhara ndiva ndakurova iwe kuti munhu wese wakwira mukombi unomurova ende munhu wese akwira mukombi amwana saka nekuti wawapasta nekuti chechi yako yakakura wakabva wafungudza kuti outside church hakusina life saka ndosaka vanhu vese unofanira kugara uchivamhanyisa iwewe ndiwe unofanira kuudza vanhu zvekuita ende iwe haukwanise kudzidza my son come here my son come here yori kuti sani yake ane wisdom engineering yausina saka unofanira kuenda communication naye kuti akubatsire ukwanise kuzonoloncha unoziva kuti kana ukanovhunza your son tichinibatsiro mwana wangu chinombofamba sezveminda anoti akafara baba mamuda kuita sei mamuda agirika kuti uriti chemuna mutara tienda so kune mina iri kudai yakati saka umwe urombo ilanguage God forbid ilanguage yaunotaura nekuti haugone chekutaura ende iwe futi paunombobatsirwa uye vanhu vacho paunobatsirwa da kuti munyatsoteresa ichi pauri kubatsirwa ziva kuti there are two things that are difficult to find in this world and it's love and help but iwewe manje dambudziko rako paunobatsirwa you can't distinguish between a help, a right and a privilege. My God. For video. Ndosaka une chitsambe nehondo nemunhu anokubatsira nekuti wakatadza kuziva a help, a right and a privilege. Pawakabatsirwa as a help wakuitora as a right. Demand a bonus. Wakutodimanda bonus watoine entitlement yekuti anofanira kutonditira nekuti anazvo. Wakambona changu makumbira unoita mari unotokumbira mari zvekuda kupfidzisa zvine kagodo mukati kekuti uri kukumbira but uri kurwadziwa ena zvinetseka unongonzwa munhu wangochitarisa unoziva kuti munhu ano language wangochitarisa kuti ndikakupe mari kana ngava hama yauya so unouya sora kuti makumbira oti wangachikumbidza ndikupe mari kana makangotagirawo nyika na 5,000 inokwana kuti 5,000 aiwa 5,000 kuenda watanga manyenda pa 10,000 5,000 ivi nini ndikumboita mari watondirakidza kuti hauna shungu nekuda kuziva ndikuita mari wakatondipega kuti ndinoona mari saka ndakatokupa 5,000 utori entitled to 5,000 pauri kundiona so if nyange ndakupa 5,000 you're not going to be grateful because you think it's your right while isi mwana wangu inini ane right yekuti ndimbhadhire DSTV pandoti bhadhira ndoti daddy thank you for paying DSTV thank you for paying school fees but it is your right but iwewe wacho paunobatsirwa number 1
une entitlement. Number 2, pa communication unonzwa kuti andina mashoko andigona ndingakutendai sei. Mashoko ekutenda ndio aunoshaya, but mashoko ekutuka unoawana. Wakatadzirwa unonyora nhoroondo yekutuka kuti maijeni ndakati ogotuka pawaitirwa fanza ndotoshaya kuti munhu waMwari ndingakutendai sei. Ungashaya chekutenda sei? Auverenge bhaibheri hana unoti paakanyora for this child I pray akanyora mutorondondo wekutenda Mwari kudai chapter 2 yes. Kasi unoti munhu waMwari mashoko ekutenda enda ashaya. Ndatopererwa. Mwari yega ndiye anoziva zviri mumwoyo, kutenda kwakitsi kuri mumwoyo. Mwari akuitire Kukumbira kwako kuri parurimi. Kasi kukumbira kwako kuri parurimi. Kukumbira kuri parurimi kasi kutenda kuri mumwoyo. Saka unofanira kuuya uchiti ndashauri ndingakukumbirei sei kana uchizoti ndashauri ndingakutendei sei. Language. Yeah. Too powerful. Yeah, powerful. Hey, ndotozvimakira na. Unoziva kuti kune mwe munhu asingamotivate kuti mwe munhu azokupa futi. Attitude. Communication. Ne language you. Unoziva kuti mwe munhu wakamupa untongo chamutsvaga futi kuti uzomupa. Mumwe watodomona. Mumwe ka unonyasona kuti uyu ko nyangwe ndakamupa atoine entitlement. Ndosaka muchiona vanhu vazhinji vanovenga vanhu vanovabatsira dzana munhu asina mbobvira ambomubatsira. Amuna kuzvinwa. Hey. Vanhu vanovenga munhu akaita sei? Mubatsira. Dzana asina mubatsira because kana wakatomubatsira ane entitlement the moment waundoregedza kutomubatsira watove mhandu yake. Hey. Because akukumbira but kukumbira make mane godo. Wakamona munhu anokumbira ane godo. Sasa ndipa chitantanga tata. Anoroya munhu muri kuona kuti mushonga anotishandisira mushonga zvinhu zvake zvafamba chichichi but pari kunokumbira ari kunoya chizonokumbira but ari kukumbira ane godo. Naiseka hangu namwe mufundisi wangu ndakati unoona godo rakashata rinokonza kuti uvenge zvinhu zvinofanira kukubatsira. Unovenga kuti munhu avaka imba yakanaka iye akatovaka atori neinonzi guest wing itori newing rako raunonopinda risina check out or check in. Raunodya chikafu ugoregedza kubhadhara nemagumbezi wogorara uri muwing guest wing ine mablankets akavaka chinzi guest wing ndio unovakira munhu iyo godo utoshandisa territory kazi kutogujura futi. Ngozi ku guest wing. No. People are you getting it? Are you getting it? Hey. So uri kuvenga godo unovenga munhu kuti atenga mota but dai mota ichinzi ndeyake dai ne city one nyawa uri kuvenga yeye ndiyoda kuzomisa nitakurewo ukadza kwarwara nenhumbu usiku hauna mota ndiyo unofonera kumamisha kwamuri kwauri kuvenga ndiyo kutakura nemotikari vari kumuvengera godo. Saka chafana language. So when God akakuisa Mwari akaunzira vanhu kwauri madestiny helpers, vanhu vazhinji vanozochema pamadestiny helpers because their heart is not right. Uda kunokumbira rubatsiro kune munhu wauri kuita competition naye uye wauri kutovenga. Saka even nyange makumbire mamwe akuita atove kuda kutoita ngori kutopfidzisa nekuti anayo. Ndosaka paari kunyima uchiita mutsimbe naye ndakazodza mumwe munhu ndakati unoita hondo yekuti wanyimwa mari nemumwe munhu somebody somebody shona mumwe muviri. Why is it that you don't want to blame this body for not providing for this body? Why do you want to blame somebody for not giving you? Kana iwe uchizvida tinofanira kutanga kuzviona nekuzvipaka iwewe
usati wanoblema somebody kuti haasi kundipa. Anofanira kuzvipa ndiani? Ndiwe ka. Okay. Yeah. Mumwe munhu kwete iwewe. Because iwewe ndio unozvida. Because unotaka kuvenga ka. Nosikasiri kukupa handidi anondivenga. Iwewe nekuzvida kwaunozvida wadini wazvipa. So if you understand kuti there are two things that is difficult to find in my view, love and help. When you get that, nyango wakapuwa dora, nyango wakaita say, appreciate that person akupa. You are not entitled. People, they don't give you because they've got plenty money. They give you because of their heart. Because kune vamwe vanhu vanayo but asikakwanise kukupa ende akasakupa haana mhosva nekuti mari yake anoita zvaanoda nayo. Ndosika uchida kuona level rejealous rine vanhu ada kurongera munhu mari yake. Muri kunzwa here zvaakaita zvino zvakanotora akanoita zvakati uye akanoita zvakati imari yangu ka I'm entitled to do. Iwewe yako dhora raunaro wanonotenga machunks wotenga mavegetables pana akufunza yangu ndio yoda kukondonita nezvandoda nayo imari yangu. Toda kupona. Ndosaka uchiona kuti munhu akashandisa mari yake zvaanoda zvisingafadze kuiwewe kwauri yatove enemy. Kurongera mumwe munhu. Dai akatoshandisa hake mari iyoyo akati dai akatoshandisa mari enda zvinotangira kudaro nyangwe munguva yejesu chai zvanga zviripo. Dai mari iyoyo atopuwa varombo. Jesu akatoti imi varombo muchagara munavo imi. Mweya waJudas. Saka kune vanhu vanoenda kuchechi but vane mweya waJudas. Unoona nemarongerano anoda kuita munhu mari yake. Atenga moto nze inodya fiyo iyi. Potenga wambonikomentawo uri kutanga kuona mari yekupedza fiyo. Ko mari yekutenga watanga waiona hauna kuiona. Kana ndiona mari yekutenga yekufiyo ndio yandozoshaya. Godo. Dzinoneza dzimongo 5. Ndakambotenga motikari yangu yandatenga yandodriva zomberi zvikanzi ndiyenyu here wana munhu wangu ndiyenyu here achiona chiri kuidriva kuti imwe here usabvunzira ari kubvunza mukufara igodo manje kana wakagona kupindura obva kuti imwe ufanira ingamutedza kuchinja kuti ndozvinoenda ndamwari wacho anobva aenda nekuti chaanenge achida kana noza vanhu vakadaro vanenge vaida kuti uve murombo ayo kwete saiyo panga usina unga uri murombo wanayo unga uri murombo uve mupfumi murombo kuti paunotodhraivha motikari yako wakutotya kuti amaiwe zvangu because motikari iyoyo vaunzi dai akatenga hake stand akavaka imba aiwa iwewo zvatoita nemari zvakasiyana kuda kungondirongera yangu sei ndanorara mumotikari jesu communication. So moyo yevanhu ine mukukutu nepoverty mentality yakanyobata vanhu ndosaka muchitu kuno munhu andozikanwa we reduce ourselves kuti munhu andozikanwa nemotikari anodrive. Haumuzieri John andrive motikari yakati ungazviite ku South Africa izvozvo. Saka umwe urombo unokonzeresa language. Murombo ndosaka uchondi urombo une language yauti kana ukangwara ndosaka uchizoona kuti uri kunovenga kana kuti munhu ane mwana wake ari kuenda kuchikoro muti zvechikoro zvine basa rei zvine basa kudzidza chete izvozvo zvemachikoro izvozvo zvinomboshamisira wangu ndakutoendesa mwana urivatori zvichi chinoshamisira uda kuti ite chirungu chekuti mwana azoita chekukoka unge chedu isu chatoita chekuti ukoka unotanga wachendisa uko uzochiprocessa uzochendisa azina processor. Get chikoro brings connection. It brings connection. Kutaura chirungu kwakanaka uko. Hanzi kusvika chinodiwa kuti usvika wakasvika uri mbombelazi gombo renge rakazvimba usazisimbise muurombo saka zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva kuti izvi hazvina kunaka izvi but alright ndiri panyaya yecommunication alright so besides kutenda right ndine vamwe vanhu vandakaona vekuti kana vaitirwa zvinhu vanokutendera zvekuti pandataura kuti munhu mangwana anoda kuramba achikuitira zvinhu futi
because ari kuziva. Ndaiudza vanhu ndakati mutupo nyange yakuzoshandiswa zvisirizo, mutupo yakaitirwa vanhu pavainovhima, paizosvika pamba aiona matenderwo aiitwa, right? ndopakabva kudeketera kwemutupo. Saka aizoti nyange mangwana akauya netsuro, mangwana akazoda unovhima, nyange akabewa neminzwa achiona mhembwe iri kumberi, nzeve dzake anenge achinzwa matenderwo anenge achiitwa namai. Nyange akafura nepachigwenzi akabayiwa minzwa anomboukangano, akati mhembwe iyi nematenderwo anoita kuna amai. Nyange anoshingira kusvika aiti bhomodzi airova, ozonzi hombarume akaitakura kudai oso. Chera nyama. Ndoro uswa muvhimi. Takaiza. Ya. Azatotoya nembeva. Kwakatendwa waya nembeva kuzondokaya nemhembwe ndenda mashini. So the vanhu vane mari, they also look at your heart. Okay. Because listen, vanhu vane mari, they have been dealing with people for a long time. Havana kupusa. So if you come to them with the heart that is not right, they can be able to discern kuti uyu munhu moyo wake is not right. Is evil. Zvakati wapaipa neSimon ng'anga chinzi your heart is not right. Your man is going to die with you. So they also know kuti munhu ari kuuya kundikumbira kana matauro ari kuda help, but his right or his heart or her heart is not right. They can discern. Kuti munhu uyu ari kuuya kuzokumbira but ane moyo mukukutu wakaoma, une ruchiva rwakawanzwa. Kuti munhu ari kuuya kuzokumbira ane entitlement yekuti anazvo saka anofanira kundipa. Uyu munhu ari kuuya kuzokumbira but asingatombotende zvake, achingoti ko zvinomborwadzera. Usina mbona munhu achiti imari iko yoyo. Futi inomborwadza chiyandipa 1000 mari mamilioni dzakadaro imbori mari here. Ichange kwaari anomboiona. Saka muri kuti vamwe vanhu kana kuitwa mabusiness kana kuvhurwa zvinhu havavhurirwi because their heart is not right. Their motive even pakukumbira it's not right. So you have to check your motive. If you guard your motive, is going to then direct how you are going to communicate and to appreciate vanhu ivavo vanenge vaunzirwa naMwari vanonzi madestiny helpers. Nekuti pazvinhu zvese zvinoitika Mwari anokutumira munhu anokuyambutsa, but unofanira kuziva zvokutaura nezvokuita nezvaunofanira kuita pamoyo wako kuti munhu iye akatumwa naMwari akwanise kukuyambutsa kana kuendesa kumberi. It is your heart. Jesus. Ndatenda. Wow.